Good afternoon. Good afternoon. What do you make of the recent gun violence where Pastor Bugingo was involved and affected? Of course, we are facing so many types of violence. There's machetes, there are strangulations, we are losing people through poisoning. But of course, it was a very unfortunate incident because a life was lost. The life of a young officer was lost. That officer who was in his line of duty. Yes. He was trying to protect a Ugandan. In the process, you find that he's hit and then he dies. Of course, like I've always talked about, the porous borders, the undefined. We lack a defined way of managing guns. Even the guns owned officially are not very, very well managed because most of the guns have not even been scientifically printed. Captured for purposes of knowing which gun has done what. And even if we talked about the official guns, but even unofficial guns are also so many, just because of the recent wars we have had, because of the wars around our borders, like ADFs up in the around the north. There we have the war in southern Sudan. We still have the Turkanas infiltrating and taking away cattle. So Uganda is like an open theater where guns come in and out. So as much as the other guns may be profiled, the official guns may be profiled, but still our borders are so porous that several other guns can come in. So doesn't this pose a high threat to security countrywide? Because when we still have these porous borders, and are we not likely to see more of such violence? Of course, with the levels of intolerance, we have had situations of intolerance because of the way we manage crises, the way we manage quarrels, the way we manage offenses, the way courts are handling matters. Like a case may take 20 years without being resolved. In the process, it is very likely that guns will be used as a means of mitigating people's thoughts and minds. Okay. So when you look at the scene today, where Pastor Bugingo was shot at, and you compare with the rest of the scenes of the similar incidents, what comes into your mind? Yeah, I'm seeing a surgical kind of assailant who literally knew who he wanted to pick. He was very particular. He did not want to kill more people in the vehicle. He literally wanted that person who was seated on the co-driver's seat. If whatever has been said is correct. So you see that we are looking at a very surgical operative. I mean, not an operative, a surgical assailant who literally picks his item. He picks his target in such a way that he doesn't even want to cause more harm to other people, because you can see that if the vehicle was fully sprayed with bullets and so many things, definitely it would have been very hard even for Pastor Bugingo to survive. As a custodian of security matters, how can such a case be handled? We have to look at so many things. We are over-concentrating on saying an attempt on Pastor Bugingo. What about the other life that was lost? It could have been him. It could have been the bodyguard. It is very likely. These people, when they want to kill, they tend to do their intelligence well. They tend to surveil. They tend to move closer. And sometimes you may not even notice. So the question is, didn't they bother to know who was driving? Did they bother to know who was seated at the co-driver's seat? Didn't they bother to know? So we may think of a situation of saying they're looking for Bugingo. Kumbe they were targeting somebody for one reason or the other, was targeting the young man, and eventually took his aim and precisely and precisionally took the target he wanted. Okay, when the police says the scene of crime was tampered with,
for starters, how would you break down this? No, it's very annoying when the police turns it out into a song. I think they better put a chorus and maybe just sing it as a song. We have been telling them what to do. What do other countries do? When a person tampers with a scene, he can be charged for interfering with what? With lawful investigations. That person could also be even charged, put on a holding charge of murder, because why do people come to tamper with scenes? Sometimes they are coming to correct what they have messed up and to take away evidence. So, by implication, that person is associated to that murder. Okay. And if you can have such a standing charges, even maybe Parliament can refine them, then it will be a better, because it is a song we have sung. And for your information, last year we had over 6,000 murders. Out of the 600, only 1,400 were those. These are mainly, I think, the cases which went to court. What about the 4,000 and so? Because scenes are tampered with. Now, who is this person who systematically tampers with scenes that the police can pick nothing? To me, that person remains a criminal, and not unless a suspect, unless otherwise, because you may think that he's doing it ignorantly. But why do you rush to a scene and tamper with the scene of murder? What is your interest? Do you want to see the blood? Do you want to touch the blood? What is your problem? So, to me, I've always said that anybody who tampers with any type of scene, unless if it is for rescue missions or maybe efforts, that person is supposed to be charged. Among the particulars of this crime, the vehicle which Pastor Bugingo drove to Mulago was taken to Wandegea police station. But the deceased is said to have been attached to security. Yeah, it was an SFC. I'm not very sure, but it was one of the security teams. So some questions come in, like, was he armed, and was the gun recovered or not? So from what is trending, I'm sure if he was a guard, then he must have had a gun. And I'm very certain that this body did not even bother to open the car. It's like a shoe. It was like a hit and run. Now, in a hit and run, they don't care to look at what is there. They only make sure they have got their target well. Like from whatever is being said, if they like fired 13 times, I don't know if maybe depending on the cartridges they have recovered, that means that someone was consistently picking at a target, and in the process, meaning that he could have also seen that there was a gun, because a person will die even if you put one bullet in his body or two, but putting 13, that means that you are literally making sure he's gone and they cannot have repulsors or maybe fighting back. What do you make of the control measures, especially security cameras, that the government benchmarked and said this would be just... I know cameras are a very good added effort on security, but do they work? That's a question I don't even have answers for. Do our cameras work? That's a question. Are they well used? Do we have counter intelligence within the camera centers, so that maybe a criminal does not infiltrate and then focuses the cameras as crimes are being committed on the other side of the city? So there are many questions for which we don't have answers. Do you want to tell me you've not had information of maybe some cases where the cameras have helped? Yeah, there are cases. I'm saying cameras are okay, but I'm saying the problem is there's a time one of my assistants' phone was grabbed, and when we went to the police, they would tell us, but that camera was off, and the other camera was off. Why do we have cameras that are faulty? Why do we have cameras that go off when an offense is being committed? Under what circumstances would such gunmen beat intelligence? Of course, some of them, we have had several, since we are surrounded by the Uganda is surrounded by so many militias, like in Congo, in Southern Sudan, in Somali, meaning that people are trained. It is not very easy, and then many Ugandans have done cadre courses. Many Ugandans are exposed to guns. Now, in that process, definitely, you are literally dealing with the people who have the knowledge. It's not like you get someone from the garden and give him a gun.
to mess himself up. Of course, that one can even kill everybody and even bypassers. But if you get if a man who wants to kill is a professional, meaning he has undergone training, he has undergone range shooting, he has undergone combat, that person is likely to do a job different from a novice. Which countries can Uganda benchmark on to provide an amicable solution to this? The world is full of murders. If you talk about America, I think every maybe 1 hour they have like over 30 murders, gun-related murders. That's a problem. So we cannot say we are going there. But what we can possibly do is to benchmark Americans as far as investigation and intelligence is concerned. They are very, very precise. They hardly lose. They had to lose most. It is not very easy for Americans to lose a person who has opened fire. Here in Uganda, it's just 1 minute and you don't have him anyway. Okay. Yes. Does this cost Uganda, especially in terms of economy and tourism and other sectors? Of course, a safe country is a good economy. If we are having teams of people who are becoming sobbies, who are building, and you find that Thagari can build its own base, have its own intelligence, have its own foot soldiers, then the economy has to be affected. Look at the way cows are being picked and stores are being broken into. People who are genuinely working are not protected, they are not secure. So if criminals take over, how can the economy definitely will be affected if we don't work this out. Kitulina okusooka okutegeera nti Uganda ensalo zaayo zirina ebizibu byayo bingi ebisobola okusobozesa buli mundu okuyingira no mu Uganda. Singa tutuna ku saidi ya Kasese, saidi ze Kongo eyo waliyo olutalo. Bwe tudda waggulu, bwe tugenda tulinnya paka southern up to Choga or southern Sudan, era awo nawo luba militias. Bwe twetoola ne tudda ku saidi ya Kenya tulina Abaturukana. Saidi ndowooza eriko emiremberembe, saidi ndowooza ya Tanzania oba ne parts of Rwanda ku border awo. Otherwise ebifo ebisinga tuli mbulabe. So lwokuba nti borders zaffe nzigule, oyinza ogenda okwesanga omuntu oseerera n'ogwa mu Uganda n'oseerera n'ogwa Kenya. It is very easy. So kati okiraba nti borders abantu bazikozesa nnyo okuyisa ebintu bingi. Mu ngeri emu oba endala kyovudde olaba nti tulina obuzibu mu nti ekyo emmundu zijja kuba nga ziyingira, naye ate tulina n'emmundu eziri mu basirikale abaffe. Emmundu ezo teziri profiled oba teziri si zonna nti zaggyibwako ebyo ebyetaagisa okumanya nti emmundu bw'eba ekoze ekintu kino bw'okebera mu system omanya nti eno yakikoze. Omuzungu kyayita profiling. Kati teziri profiled, kyangu nnyo n'okukozesa emmundu eri mu mikono gya government officially nesobola okukola omutawana. Nawulirako keesi eyebiseera ebyo omusirikale we yagenda yava mu east eyo najja empigi n'ateekayo robbery nga musirikale ate mukulu ate ng'akozesa mundu ya government. Kati bibeerawo. So ekyemundu kyo mu Uganda tukyalina obuzibu bw'amaanyi. Omuntu ayagala okumanya abantu ababeera targeted mu keesi ey'obukabalibwa bw'emmundu be bantu bogamba nti balina kumanya ababadde ba victim. Oli n'abuuza nti obulumbaganyi buno oba obutemu buno buli politiko oba buli money family? Njagala tutegeere nti tufiirwa abantu bangi mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo be batugireyo mu lumonde, waliwo be batugireyo mu butale, waliwo be bakuba obubazi bangi. So emmundu etera kujja mulundi gumu. Singa tutunulidde robberies etufunye mu mwaka oguwedde kyensuubira nti by estimate kuba crime yava mu 2021 twali mu cases 15,000, mu 2022 tugenda mu cases 10,600. Kitegeeza kakati tulabe katuyinza oba nga tutambulira mu kasanvu olw'ensonga, naye kati ketulaba nti okutta kutera okujja emmundu netta, naye emmundu yeyogerwako ennyo ebintu bya tebyogerwako. But at the same time tulina okutegeera nti ye emmundu etunulira nnyo, ekozesebwa nnyo ku bantu ab'amannya, then n'abo abalina bye balina nga mobile money n'ebirala. Tulina okukitegeera ekyo. Then oluusi tulina n'okutulowooza nti tulina okubeera very careful here okutegeera nti
emundu etera nnyo okujja omuntu wasuubira resistance ng'asuubira nti wano waliwo emundu endala, wano oli ajja kudduka, wano singa nkola bwe. Omuntu atatera kufunika, kyova olaba nti oluusi batera okuba nti omuntu ayagadde omutuusaako obulabe afuna emundu, naye ono ava mu katanga n'atambula, oli afuna mutayimba n'amukuba n'amutta. It is still the same murder, era kwonna kubakutta bwe babutemu. Abantu abasinga twatunanya gavumenti ya NRM nga amaanyi gaayo egatadde nnyo mu mbeera y'ebyokwerinda naddala mukuza emirembe n'okukuuma abantu. Oli bw'alaba ebintu bino naddala olumpaganya mugombombo nga bweyongera, tolowoozamu nti wandiwawe kigenda mu kikusike mu gavumenti mennyini? Sinalaba kigenda kikusike, naye gavumenti erina obugayavu bwekola nti NRM bwe yali mu nsiko yatunuliranga nnyo amawulire agava eri omuntu wa bulijjo era ngegatwalanga ekikulu, era olwokuba nti amawulire getwalanga ekikulu yagakolerangako, era kyekimu ku nsonga lwaki egavumenti yali abaali abayeekera bafuka gavumenti kakati eriwo, naye ennaku zino bafuka bize, gavumenti eri bize nti ebintu ebisinga ebibeera mbantu tebabifaako. Kanokuba tebabifaako bigenda bikula ne bifuuka obukundi obw'amaanyi. Kyovudde olaba nti kakati omuntu, for example, ensi today twogera ku sobi, tugamba nti sobi yasobola atya okukula n'abeerawo, naye era twebuuza tulina basobizi bameka mu Uganda. Kitegeeza nti ensi buli lwesirika netafa ku mawulire gava mu bantu ba bulijjo ekuza kyetuyita banditry oba ekuza kyetuyita obumenyi bw'amateeka obulinga ne bufuuka nga obuli official. Oluusi ndowooza of course cases ezimu zigendeze mu kodi, poliisi egezezaako nekola byesobodde okukola, byetasobodde okukola ne bigirema lwa nsonga nti poliisi yerabira nnyo okumanya nti omuntu wa bulijjo yensibuko y'amawulire gonna ageetaagibwa poliisi. Kati poliisi tulinamu oluusi tulina abasirikale abalungi, naye tulinamu n'abasirikale abatunulira abantu nga means of extortion oba basobola okukunyolamu ensimbi. Kati buli otunulira abantu booti, abantu batandika okutunulira nga omuntu kasitalekerawo okuba nti talina bwesige mu poliisi, ekijja okuddirira kijja kuba nti omuntu asirika waakiri n'adda mu Uganda kyayita zirindaba olwange, kubanga abantu bamanyi bingi tebalina gwe babibuulira. Poliisi tebakyagyesigga, poliisi erina okuddawo ezimba omukwano ogwo abantu bagirabenga muzadde waabwe okusinga omulabe ajja okubajjamu ebyabwe. Kyekirina okukolebwa okulaba nga bino byonna biggwawo, okulaba nga emitima y'Abannayuganda gitebenkera ate n'ebitongole by'okwerinda birema okubeera ku bunkenke bwa butafeewo. Nze ndowooza nti President Museveni ebintu wano ebisinga bitambulira ku president kubanga ye fountain of honor, era bwe wabeerawo ekirungi yaba akikoze, wabeerawo ekibi era yatunulirwamu. Adde akole system gye yakola mu nsiko okuba nti abantu baali batuuka ku system kibula abantu basobola omukweka ne basobola omutambuza emyaka 5 nga banne. Today government eri so distant, government ewadde space nene nnyo wakati waayo n'abantu nti tekyamanyina kumanya omuntu wa bulijjo asula atya, omuntu wa bulijjo yeekuuma atya, n'olaba nti ebibiina eby'obumenyi bw'amateeka bigenze bifuna amaanyi okukola bye byagala lwa nsonga nti gavumenti abantu egenze basuulira. So kyeŋŋamba nti gavumenti edde esemberera abantu, kino ekyobumenyi bw'amateeka tekijja kuba kizibu. So kakati ensi ki gavumenti zesobola okutunuulira negamba nti tutunuulireko balingeri gye babikolamu okulwanyisa ebintu nabyo? Tulina ensi nyingi nga Australia, tulina ensi nyingi ndozanga ne Italy nayo nnungi lwakuba nti erina ate ebyayo ebyabamafias, naye nga bwe nge nti kye tulina okutegeera kiri kimu nti feffe nyi tulina okwekolera mode eyaffe ng'eya Uganda. Twetegerere nti ekizibu kiri luddawa, nti ekizibu kiri mu kubeera nti gavumenti ewadde abantu ebbanga, gavumenti esemberedde bantu. Now bwe tudda mu nsi nga America twandigitunuulidde kubanga ye emisango gyayo egisinga esasi bwe rivuga kizibu nnyo okuba nti omuntu akubye esasi mu America agenda nga tebamukutte, batono nnyo abagenda. Naye ate nga obutemu bwa mmundu mu America tubala nti kumpi buli ssaawa embo bayinza nti bafiirwa abantu 3 mu gun violence, tulaba nti ekyo kiri very high. Naye ekirungi kyabwe nti ate omuntu bw'akuba essasi tagenda nga bano abaffe
abajja obuzi nakubayo omwaka nakubayo guli n'agenda bo bali bakunoonya paka lwe bali kukwata. Lwaki bakikola? Lwansonga nti ebintu byebagenza babikola nga biyonjo. Kamera ezaabwe zikola teri kamera ya kicupuli. Naye wano ojja n'otuuka ekiseera n'ogenda ku poliisi n'ogamba omuntu yanziseko essimu wansi w'ekikondo kya kamera. Naye oba kisuwa ne bagamba nti tujja mukwata. Ogenda okutuuka mu ruumu teyo kamera kolo teyaliiko. Kamera za Uganda zirekera okutekinga live. Zibeereko. Okiwulire. Entonotono eziriko zibeereko. Endala zongerwemu. Tulabe nti zirinkinga ne kamera ezikozesebwa abantu ba bulijjo. System ebenga ekola. Ebintu bya Uganda birina ekizibu kimu nti President bw'atayogera ebintu tebikola. Abantu beebaka nnyo. Okiwulidde. Ate abantu abasinga baagala nnyo kasita President abanga musanyufu naye. Eno bano abantu be balondera okuba nti babasaavinga. Ate batuwerabira nnyo. Ekintu kino tukyogedde mbulemize Parliament n'embuleminga police no administration ya security. Titosobola kuba nti ekintu ky'omanyi ekikulemesa okukwata abatujju ababi ate omuntu abakikola buli lunaku abakikola e Kampala abakikola e Masaka abakikola e Busia titobasalira magezi nti omuntu yenna bw'agenda n'asemberera ekifo awagudde enjega okujjako ng'ajja kwekakasa nti oluvannyuma banamukwata ajja kwogera lwaki yagendawo ateeka okuba arestable ng'asobola okukwatibwa n'avunaanibwa lwa nsonga abamu ekibatwalawo kulongoosa bye badde bakoze ebyandibadde bireetera security okubatuukako ng'oluusi basuulawo identity card oluusi basuulawo ebintu bingi oluusi nga bomanyi nti ebintu omuntu si kyangu mutta engatto zivaamu amasaati gavaamu nga basobola okumanya nti eno saati ya Petero kati eno saati eno today singa bajja n'ogisanga ku siini baga nti oyo Egesa. So ebintu bingi abantu abadda ku siini abantu baleme kufuuka tize ku siini kwerabirako abantu bategeere nti ogenda ku siini ogendawo n'emitima ebiri nti osobola okufunawo obulabe bw'okuba nti obakyagiti kubanga tulowooze nti singa omutemu oyo akomawo kati nga mu keesi eno nti sikatugaye nti oba yabadde agala kulaba kutta pasa n'amanya tasse n'akomawo asobola okutta abantu bangi. So kitegeeza nti gavumenti esituke tesobola kuba nti ekintu ekiremesa poliisi kati poliisi kyeyekwasa ate tetwasobodde kufuna siini mwagitampalinze nayo. Kitegeeza nti kati poliisi nfo kyokukola ennyo tugiwadde chance okwewozaako kyetugamba nti luleme kufuuka luyimba lwa poliisi about the scene. Poliisi etandike okusala amagezi gonna omuntu atataganya emirimu gya poliisi section weri namba emuvunaana bamuvunaane bwe kiba kisoboka bamuteeke holding charge y'omuntu oyo yattiddwa paka lwaneewozaako n'akakasa nti nze ekigere kyange engatto yange identity card yange okubeera ku siini kyaliwo nga nzize kukola kino. Obeerewo n'ekibonerezo nti singa otabangula siini osibwa emyezi 3 oba 4 oba 5 oba mwaka kifuuke so that kuba kati tulebe nti lyekkubo eriddusa omuntu atuusizza obulabe ku Munnayuganda.